urinary incontinence na enna? So that is the first நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இன்கான்டினன்ஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ யூரின் நம்மளை மீறி யூரின் வர்றது. தட் இஸ் வாட் பேசிக்லி யூரின் இன்கான்டினன்ஸ்ங்கிறது அர்த்தம். அண்ட் இதில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கான்டினன்ஸ் இருக்குது, காரணங்கள் நிறைய இருக்குது. பட் நம்ம மோஸ்ட் காமன் ரீசன் வாட் நம்ம குரூப் நம்ம என்கவுண்டர் பண்ணுறது வந்து போஸ்ட் ரேடிக்கல் சிஸ்டெக்டமி, அதாவது ரேடிக்கல் ப்ராஸ்டெக்டமி, அதாவது சர்ஜரிக்கு அப்புறம் வர்ற இன்கான்டினன்ஸ். அது ஏன் வருது, ஒய் டு வி ஹாவ் டு என்கவுண்டருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஹவு வி ஆர் சப்போஸ் டு மேனேஜ் இட்டுங்கிறதுக்கு வில் ஹாவ் அன் பெட்டர் ஐடியா. ஸோ பேசிக்காக என்ன நடக்குது, வாட் இஸ் த காஸ் ஃபார் இட், ஏன் அது ப்ராப்ளம் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஃபேஸிங் இட் அப், வில் ஜஸ்ட் கெட் டு நோ அபவுட் இட். ஸோ as I said, urinary incontinence, there are various factors that are related to it because they are based on the types, frequency, severity, or effect of hygiene and quality of life. Idellame plays an important role to the extent of the leak what we face. And the condition should be distinguished from sweating or from the urethral discharge. Sometimes nammalke ariyama konjam the urethral discharges irukum, adu kuda sometimes we might assume that is an urine leak. So on the differences, so we should be able to first figure out what is that what you are facing. Okay, and so first most common type of incontinence enna stress incontinence. Stress incontinence ங்கிறது என்னன்னா நம்ம தும்பும் போதோ இரும்பும் போதோ அந்த டயத்தில் வில் see some drop of urine coming out without our awareness. இதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸுங்கிறது. This is one of the most important component of stress incontinence after radical prostatectomy. கூட நிறைய பேருக்கு this kind of incontinence தான் காமனாக இருக்கும். இதுக்கு காரணங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு. The pelvic floor muscles சொல்லும்போது the muscle வந்து it will become weak following the surgery. So அந்த muscle weak ஆகும்போதும் following the surgery the sphincter னு சொல்லுவாங்க. I'll just talk to you what is sphincter also. அது weak ஆகிறதுனால we are having a little bit of incontinence. So போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக நம்ம மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது ரெண்டு விஷயங்கள். ஒன்று பெல்விக் ஃப்ளோர் ஸ்ட்ரென்த்தான ஆகணும். செகண்ட் ஸ்பிங்க்டர் ஷுட் பிகம் வீக்கான ஸ்பிங்க்டர் ஷுட் பிகம் ஸ்ட்ராங்கர். அதனால we can control the continence part. ஸோ அதர் டைப் ஆஃப் இன்கான்டினன்ஸ் வந்து urge incontinence. urge incontinence என்னன்னா நமக்கு யூரின் வரும்போது till we reach the restroom நம்மளால யூரின் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. You will be aware you are passing urine but you will not be able to control it to an efficient time until you reach the destined spot to pass the urine. This is called as urge incontinence. So basic thing enna theriyumna, this is where the prostate is. So ella surgeries what we are targeting will be this part of the prostate. That is we have the bladder, adu keela irukkiradhu prostate, and what you see below that is the urethra. adu moolama da namakku urine velila varradhu. So this part of the prostate தான் நமக்கு வந்து base and this is the apex. So in the segment of the prostate is getting completely removed. So males எல்லாத்துக்குமே there are ரெண்டு part in the continence mechanism. One we call as a internal sphincters, அதாவது இது நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை, இட்ஸ் நம்மளோட பிரெயின் கண்ட்ரோல்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி இது. இட்ஸ் அன் இன்வாலண்ட்ரி கண்ட்ரோல்ட் ஸ்பிங்க்டர்ஸ். அண்ட் இதை தவிர வாலண்ட்ரி ஸ்பிங்க்டர், அதாவது நம்மளா தோணும் போது நம்ம யூரின் போகிறது கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறதுக்கு தட்ஸ் another sphincter that is called as external sphincters. அந்த ஸ்பிங்க்டர் வந்து பேஸ் ஆஃப் த ப்ராஸ்டேட்டில் இருக்குது. So when you go for the prostate surgeries, both the part of the sphincters are getting involved. And third thing is the pelvic floor muscles. Then the muscles helps in keeping the urethra tight. அதனால நமக்கு வந்து urine leak ஆகாமல் இருக்கும். So this is the basic thing what happens for the incontinence purpose. So அதான் various part of the muscles, musculatures and what helps in causing the continence purpose. So what happens in post prostatectomy? So post prostatectomy பார்க்கும்போது நம்ம மூணு பார்ட் அதில் கன்சிடர் பண்ணணும். ஒன்று ஸ்பிங்க்டரே வீக்காக இருக்கிறதுனால யூரின் பாஸ் பண்ணுறது, நம்ம கண்ட்ரோல் விட்டு போகிறது ஒன்று. செகண்ட் திங் வந்து சம்டைம் இட் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப் பிளாடர் வந்து புஷ் பண்ணுற டெண்டன்சி கொஞ்சம் வீக்காக இருந்துச்சு as because of ஏஜ், டயபெட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட there can be associated urine leak. ஸோ பியூர்லி யூரின் கான்டினன்ஸ் வந்து ஸ்பிங்க்டர்னால மட்டும் இல்லாமல் பார்ட் ஆஃப் பிளாடரோட ரோலும் இருக்கலாம் for the incontinence part. Next one. So sometimes what can be this an obstruction, அதாவது urine போகிறது கம்ப்ளீட்டாக அடைச்சிச்சு. That can happen in non-prostate surgery. வேறு causes for the prostate surgery like BPH, TORP பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ் பண்ணால் அந்த மாதிரிக்குள்ள ரீசன்ஸ் we can expect, like மீதி இருக்கிற ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டோ இல்லாட்டி ஆப்ரேட் பண்ண இடத்துல வர சுருக்கமோ அதனால யூரின் போகிறதுக்கு சிரமங்கள் இருக்கலாம். ஸோ these are various causes. அண்ட் பிளாடர் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் என்ன, யூரின் சுருங்குற தன்மை வீக்காக இருக்குது. ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். ரெண்டாவது ரீசன் என்ன இருக்கலாம், அந்த கண்ட்ராக்டிலிட்டியை தவிர நம்ம வந்து இர்ரெகுலர் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூரின் வெளியில் போகாது.
So there are various reasons like this which is causing it. So, and one other sphincter dysfunction. This is most one of the common thing what happens post radical prostate. And a surgery பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த prostate எடுக்கிறது closeness to the sphincter வந்து ரொம்ப அதிகங்கிறதுனால weakness of the sphincter is the most common reason what we come across in post radical prostatectomies. And so எப்படி இதை மேனேஜ் பண்ணலாம்? How do you manage the incontinence? So I think ரஃபாக ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் what is the cause for the incontinence சொல்லிட்டு. So let's look into the management part. எப்படி இதை மேனேஜ் பண்ணலாம்? அது மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு we have different lines of management. There are multiple approaches to manage it. So எப்படி categorize பண்ணலாம்னா one is the behavioral management. Behavior in the sense like how do we improve the means of exercises? How does exercise help us and how do we do the exercise? இதெல்லாம் வச்சு ஒரு part of continence வரலாம். Then the second sector of people comes to the medication. Medication எதுக்காக மெயின்லினா ஸோ நம்ம அசோசியேட்டில் பிளாடரில் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ இருக்குது அதனால லீக் இருந்துச்சுன்னா இல்லாட்டி something to make sure that your urine flow is better improvement பண்ணால் that might reduce a part of the incontinence. So that way it helps in medication. Both behavioral and medications which is still complete continence வராதுக்கு we finally have options for the surgical options for continence also. So let's have a little bit of look into it. So first, dietary adjustments. So we should know what diet triggers that kind of an incontinence feel. Basically because it will call us bladder oda contractility அதிகப்படுத்துறது. Some kind of diet it causes it. NMI diet, alcohols, or sometimes like peaches, pineapples, artificial sweetness, other nama சாப்பிட்ற fruity or other aerated drinks. Karam sapad, like spicy diets, and coffee and tea, these things will have that bladder வந்து it will cause more irregular contractility. It will cause an hyperactivity of bladder. அது bladder contractility அதிகப்படுத்தும். So அதனால கூட some part of incontinence இருக்கலாம். So first we have to titrate our dietary parameters. So we will make corrections in the diet so that in the part of the thing resulting in the incontinence first control பண்றது. So if you have controlled all this, still we have it. அப்படின்னா next we go in for something called as bladder training. Bladder training ங்கிறது என்னன்னா we have to bring back the routine. அதாவது நம்ம routine எப்படி நம்ம bladder நம்ம வந்து urine void பண்ணுவோமோ we should remember it to us again ourselves. So அதுக்கு சில training processes நம்ம பண்ணணும். லைக் யூரின் போகிறதா நம்ம வர்ற யூரினை ரெஸ்ட் ரூம் போகிற வரைக்கும் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தான் யூரின் போகணும் என்ன ஏர்ஜ் இருந்தாலும் சரி. ஸோ that way you will start contracting your sphincters and your muscles which will start improving your control for the urine rhythm. So that is one way of doing it. Second thing is like pelvic floor exercise, and this is what we advise for all patients post-operative. This is the basic pillar behind continence varradhukku following the procedure. That is the pelvic floor exercises. More than 88% to 90% of people will get back their confidence with 3 months of time. That is how many studies have also proven to us like in past. So sometimes this exercise will not be helpful in post-TORP, but radical prostatectomy, yes, more than 88% of people will have a good benefit out of it. So Kegel's exercise, எப்படி என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? I think everyone would have been knowing it earlier. I'm just brushing it through so that நம்ம எல்லாத்துக்கும் திருப்பி remember பண்ணிக்கலாம். It will help us also. So when we start a Kegel exercise, first what we have to remember na bladder empty பண்ணிக்கணும். Before we start the Kegel exercise, we pass out the urine and then we start with the Kegel's exercise. And Kegel exercise basically is to ரெண்டு விஷயத்தை டார்கெட் பண்ணுறது. ஒன்று வந்து இந்த மசில் ஆஃப் த பெல்விக் ஃப்ளோரை ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ வி ஹாவ் டு கீப் கண்ட்ராக்டிங் இட் அண்ட் ரிலாக்ஸிங் இட். ஸோ அது ரெண்டாவது. அண்ட் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சியில் பண்ணணும்? மினிமம் 10 times ஒன்ஸ்ன்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் 10 to 15 times per day. So roughly it will make 150 times. But many places, many studies have shown that more the time we do it, the better the tone of the muscle improves. So averagely 250 to 300 times is a very good option what we could do that. That is the maximum what anyone naala panna mudinja attempts. So definitely that's a good option we have to try. And it was initially started in 1936. They first started describing about the pelvic floor muscle exercises, and over years they have found it has been nalla results irukku. So later they have come up with more of advancements in pelvic floor other than paakra jogo and other things. It is all visual feedback compassion. So the first step is to properly identify the pelvic floor muscles, and
pelvic floor muscle நம்ம contract பண்ணும்போது abdomen pressure அதில் வந்து part இருக்கக்கூடாது. That is what makes the most important thing in the pelvic floor exercises. ஏன்னா pelvic floor strength பண்ணும்போது the abdominal component should be as minimal as possible. எவ்வளோ குறைய abdominal pressure யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம pelvic floor muscle tone improve ஆகும். That gives a faster recovery for us. பண்ணும்போது will not be able to initially differentiate பண்ண முடியாது. abdomen யூஸ் பண்ணுறோமா pelvic muscle யூஸ் பண்ணுறோமா நம்மளுக்கு அந்த differences தெரியாது. But நம்ம கான்ஷியஸ்னஸோட பண்ண after a period of time we'll understand that நம்ம abdomen யூஸ் பண்ணாமல் pelvic floor muscles மட்டும் யூஸ் பண்ணதுக்கு we get tuned with it. And once we அது பழகினதுக்கு அப்புறம் that will give the most effective results compared to a regular Kegels exercise how we do without the awareness அதாவது நம்ம abdomen muscle யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லையாங்கிறது வச்சு பார்க்கும்போது. So usage of pelvic floor muscle alone is what is going to help us more compared to usage along with the abdominal muscles. So next. So daily pelvic floor muscle exercise and the purpose of the daily exercise is to increase the muscle strength. That muscle oda strength improve agano. Second thing is like motor skills, right? Nama contract pannonu nenaikumbodhu the response to the contraction it should be equally faster. So on the response varadukkaga we keep continuing the pelvic floor exercise and that is what is going to give us the most benefit of it. So generally they say the 45 to 50 exercises per day, but tone to improve we need the more number of times, so that will give more even better results. And patients generally find it easiest to practice the exercise in a lying position. That padutittu pandrathu you feel more easier compared to in a sitting and position. There are various positions where you can go for the Kegels exercise. I'll show a couple of positions which are ideal, which can be easier for you to get it done. So there's another type of incontinence that is called as an urge incontinence, and urge incontinence is the same way it's to be managed. The ideology behind it is like controlling the urine with our knowledge before we reach the restroom. Idana nama target for the exercise ni irukka vendiyadu. When you start practicing it, the faster your continence comes back. And another thing what of late ellarum pandradhuna something called as biofeedback and so it. Some people they come after 3 months kalichu still I have a little bit of incontinence part irukku. One pad usage or 1.5 pad usage. I heard a couple of people know 1.5 pad use pannit irukeenga sollitu. So under my situations if you regular exercise panni when we feel that our continence has not completely come back, that is where the biofeedback comes. Biofeedback na are we doing the exercise correct ingradhu nammukke oru monitoring. As I said, yes sir. Sure sir, please. Biofeedback Okay sir. Still exercise but I am not able to leak it control. Evlo packs sir body One it's completely wet agudla let it some drips of urine and the maidana. So first you have to see what kind of leak adu ungalku urgency ungalku urgently urine vandittu andha samayathila varudha endichu nadakumbodhe ungalku theriyama 2-3 சட்டு வருது இருமும்போது so okay so what we can target on the pointless sir next time ungalku cough varun when you are able to realize it first that's what I told you earlier also we try to contract the muscle first before we cough it out. Ipo tumal varudhu that comes with a little over time because that is this is called as quick reflex. Adhaavadhu enna na nammaloda quick reflex component vandu illadappo da indha maadhiri leak irukum. Okay ninga joho pogumbodhu ungalku and quick and idu solli koduthaanga illaya quick and the quick part you are doing it as an exercise and because that quick twitch is what is going to help us more. Exercise also okay so what we can do is like the quick twitch component if you do more and more frequently that is what is going to gain control. In the final bit of completion will take some time sir. There are other means that I'll again tell you but these are all like other invasive measures. Invasive illama the best result what we could attain ingradhukku we are targeting is what through the pelvic floor exercise. Adanala da I've been telling about all more about the pelvic floor before I went into the other options what we have. And the options are there. I'll just come back to you what are other options we do have. I'll just give a limelight for it. But more efficient thing is an exercise is what we can target. So what is biofeedback? Biofeedback na enna na nama pandradha nama kannala paakradhu. So few electrodes vandu nama attach pannittu we'll ask you to contract the muscle. Now muscle contract பண்ணும்போது efficient contract ஆகுதா. Second thing வந்து the muscle க்கு அந்த strength இருக்கா contract ஆகுதுக்குன்னு அந்த wave pattern வச்சு பார்க்கலாம்.
எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. செகண்ட் வேவ் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see some mountain peaks பார்க்க முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் how a normal biofeedbackல இருக்க வேண்டியது. That is when you contract, muscle strength இருந்துச்சுன்னா you'll be able to see the peaks, and once you relax the peaks start coming down. Whereas அந்த மாதிரி இருந்துச்சு when you try to do it now your muscle is weak, so you have to more target to increase the muscle tone and the strength. So this is what is called as a visual feedback. இதுக்கு பேர் தான் biofeedback. So when we see we understand. So when we understand நம்ம அது என்ன டார்கெட் பண்ணுமோ அந்த நெசசிட்டிக்குள்ள மெஷர்ஸ் நம்ம டார்கெட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். So this is what biofeedback is about. So as I said, this is another demonstration. We have video monitoring also. Video monitoring where you can look at the curves to understand what is it like. And there are some drug agents, something called as anticholinergic. Edukana main when we said as in a few drops of urine varasalo some bladder associated components irukkalam, like bladder irregular contractions. I already so andha mai component da kuda indha mai few drops of blood varalam, like urine varalam. So andha mai irundhucha we have some options of drugs. This is a trial medication, we can try giving it, but unless and until we'll exactly know அந்த bladder-னால ஒரு component இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் we'll have better results out of it. So there are various drugs like this which has to be continued for a few weeks time to understand the difference in the outcome. How is it like before and how is it after? Is it helping a lot? So அந்த மாதிரி this is one of the options what we can consider following the exercises. And second thing is surgery. Surgery for the main reasons what we consider. Other than the exercises பார்த்தோம்னா very bothersome incontinence, like வெளில போகும்போது frequency of incontinence நிறைய இருக்கு, or unexpected டயத்தில் நம்மளுக்கு we are not feeling very comfortable about it, அந்த மாதிரி இருந்தாலும் இல்லாட்டி persistent usage of more than 5 or 6 diapers per day for being continuously for more than 1 year to 1.5 years. So, but slow improvement இருந்தால் we can wait and watch, but still improvement இல்லை it's the same diapers use பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, then that time it can be considered as an option. Or in spite of the frequent exercises the frequency of diaper குறையலை, still it is the same 5 or 7 diapers அப்படியே இருக்கு, இந்த மாதிரி options தான் then surgery can be considered as an option for the treatment. So surgeonல வந்து one minimally invasive option is called as injectables. Injectables என்னன்னா we inject some kind of material in the intramural part, urethraக்கு நடுவுல we will inject the some materials into it. So what will happen is when you raise it, urethraல prostate இருந்த மாதிரி it will create two kind of bulges. So அது வந்து அக்ளூட் பண்ணுறதுனால யூரின் லீக் வந்து நம்மளுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ரெடியூஸ் ஆகும். பட் நார்மல் வாய்டிங் வாட் யூ டூ இட் வில் பி தேர். இந்த urge incontinence பார்ட்டோ உங்களுக்கே அறியாமல் யூரின் போகிறதோ those things will significantly reduce down. But only most important thing is like it will require repeated procedures, like depending on the material what we use they might require repeated procedures. It's not a definitive complete procedure, like curative procedure கிடையாது. It's like as and when required we have to keep doing it. And what are the indications in a minimum 3 pads irukku, or different centers have a different protocol. Some people say 3, some people say 6. So less than that, the main thing is like there should not be any radiation to be given. Post radiation it's not a very good option for that, and patient should be okay with the multiple sittings and the repeated procedures they occur. Second thing, earlier what people were doing was something called a slings procedure. Sling procedures na we do in surgery or a mesh madriyo or loop madriyo vachu we'll try to give an extra compression from the outside of the urethra. இது வந்து urethraக்கு நடுவில் கொடுத்து நம்ம இன்ஃப்ளேட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி urethraக்கு வெளியில் வச்சு we can give a compression. So this support will act as an continent feature for us. So அந்த compression இருக்கும்போது whenever you void the pressure will be equivalent and sufficient so that when you void the mesh relaxes. And normal டயத்தில் இருக்கும்போது it will tighten it up. So that way it helps you in reducing the leak. So இது இன்னொரு way of action what we could take into consideration. And off late and most gold standard what people are now telling is something called as artificial sphincters. Artificial sphincters na enna, we keep a sphincter madri, as I said sphincter, urethra irukku, urethra thodi sphincter irukku, we saw that anatomy. So adhe madri we'll keep an artificial kind of an or cuff onu vechiruvanga. So on the cuff we'll have a separate balloon madri onu kuduthirum. So when you want to void urine you can loosen it, when you want you can tighten it up, so that way it will help it as an continent. This is more intense leak irukavanga, that is a more beneficial option. I'll just show a couple of images for it. And here you can see, I think we have something called as a control pump. Idan cuff around the urethra, and the cuff on the inflate பண்றதுக்கு the water வந்து bladder பக்கத்துல வச்சிரும்.
So whenever we press the cuff, the water gets displaced, goes into the cuff and it tightens up the cuff. So whenever you want to urinate, we have a press a button for it, so it will release it and you can pass. So you know the severe incontinence status level patients, this might be helpful. But minimal leak exercise still again is considered as the best option what we have of current trends. Conclusion, urinary incontinence is a temporary problem. Proper attention for the pelvic floor exercise is the proper exercise being done in the right way, the best results can be attained. And there are various modifications like lifestyle from the dietary habits law and surgical options variki, there are complete variety of options we have, but as in time when comes by, necessary option has to be chosen at the right point of time. So from there on we'll just try to understand our own physiology, namalke purinjikana body eppadi mechanism purinjittu, then we'll try to figure out what is the option we have to consider. Thank you, sir. Sir has given a very nice talk about incontinence. You've seen now. So you have a big spectrum in this incontinence. So some people after surgery will have 5 or 6 pads and that will last for a long time. Some people will rapidly come down to normal levels and maybe use 1 pad for 24 hours or 1 pad for 48 hours on the mother. So most of these interventions that you saw other than the pelvic floor muscle exercises are for significant levels of incontinence, like minimum 2 pads lasting for more than 1 year, then we can try and intervene. 1 pad in 24 hours must exercises come best, and because all of the other interventions are invasive, like sir said, it's invasive intervention. So effort reward ratio pathina adla vara. So for what invasion that you're doing to the system, are we getting enough benefit in pathina vara? So with the muscle exercises, if it's not coming for, because sir சொன்னார்லையா எனக்கு நடக்கும்போது வரவே இல்லை அப்படின்னு. So it's, which means when you're walking there is no incontinence, but when you're lifting weights or you're getting up, there is some incontinence. He says he is using 1 pad for 24 hours. Yeah, that is a typical example of a situation where we will not intervene. We will never go and do any surgery for that or any those fillers for that or anything particular. So that is something that has to be managed with muscle toning, strengthening type of exercises are the best. So any intervention for incontinence should only be done in a significant level of incontinence, not for these small things of unwavering. So that's something that I wanted to add to what you said. So he's given examples of sphincters, fillers and all that. This is significant incontinence. Not so when you stratify them, this is minuscule, mild, moderate, severe incontinence. Severe incontinence, of course. Moderate incontinence, definitely. Even mild. So 1 pad in 24 or 48 hours, rumba kammi. Not a problem. Okay? Right. Anything else? Questions about incontinence? Just happy to answer. Ramsam sir, உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? When you started, how was it? What was it? I think you are one of the... When started after the operation of 6 pads I was using. Then I started doing the exercise, started reducing 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. So he is one of our senior most patients here. Who underwent 2.5 to 3 months it took. Very good. And உங்களுக்கு for me also within 2 to 3 months I stopped using. உங்களுக்கு எப்படி? Use பண்றதே You are not using. When did you start? எப்போ நீங்க எப்போ உங்க சர்ஜரி எப்போ? 2 months 11. November 2021 was your surgery. Now you are not using any. So when, how long have you not been using pads? No. When did you stop using pads? After 1 month. 1 month after surgery, it completely stopped. So, but are you still doing the exercises? Yes. Very good. So just because you stop the pad usage doesn't mean you should stop the exercises. Exercises are important. So you see, in terms of so it's only very simple. Some people have grasped how exactly to do that exercise, and
completely stopped. Kudusamy sir, உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? How is it? ரொம்ப ரேராக ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம். ரொம்ப ரேர்னா எப்படி? மார்னிங்கில் எடுத்துச்சதும் ஒரு தடவை போனோன்னா மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் போய் அந்த யூரின் ட்ராப்ஸு ஸ்மால் குவான்டிட்டி போகும். டே டைப்பில் இருக்கிறது இல்லை. ஓகே.